Hulumende uthi ulubuke kakhulu uldzaba lokwenyuswa kwentengo yaphethiloli lokulindeleke kulenyanga letako. Bostolo siyandzindza kabhokweni eWhite River eMpumalanga basabise ngekuthi batawuvala tonke tinsita kulendzawo. Ata Zwane ugcine asipholile isikhundla sekuba ngumqeqeshi weKaizer Chiefs ngalokuphelele. Nine balomutse nine belanga saphinze sahlangana futhi etindzabeni telulwimi lesiswati la ku SABC1 asinibingelele emakhaya. Khumbula ke ukuthi letindzaba tiyatholakala ku YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Hulumende uthi ulubuke kakhulu udzaba lekwenyuswa kwentengo yaphethiloli lokulindeleke kulenyanga letako. Bashayeli betimoto bangase bakhokhe emarandi lamabili kulitha yephethilolo kanti tinhlangano letiphikisako kanye nemalunga emphakathi tinxuse hulumende ukuthi angenelele kude kwehliswe umthelela wekwenyusa kwetindleko temgwaqo. Indvuna ehhovisi leMengameli Mondli Gungubele ubikele betindzaba ngemuva kwenhlangano welcabinet ngolwesithathu. Bantu bakulelive basetawufaka khudlwana tandla esikhwameni njengoba Mafutsa etimoto angahle akhuphuka ngamhlalo lunye lenyanga letako. Kanzi ke kulinganiselwa ukuthi iphethiloli iyokhuphuka emkhathini ko-193 cent kuya ku-197 cent ilitha. Idizili ikhuphuka ibe semkhathini ko-160 cent kuya ku-162 cent ilitha. Kepha hulumende uthi kukhona tindlela satibuya ukuthi asite bashayeli betimoto kunalo lodzaba. On the fuel, again, we take guide from the Minister of Finance, the Minister of Energy in that matter. We are very happy that we're able to protect the motorist recently, which was for a definite period. What is the next step? We'll take a guide. I have no doubt soon the Minister of Finance will guide us on the trends and what measures can possibly be put in place. Kungubele uphinze wathi live litawube libuye konke ngelizwe libukhale libuye futhi lithathe teluleko etiko letembilo kulandzela kucukwa kweligciwana lelivela etilwaneni lelitholakala eveni laseNgilani naseMelika nasengabathi neshonalanga yeAfrika neshwa lapho inekutholakala khona. Nata is correct on the monkeypox that is not yet with us, but we continue to stay on the alert. And in as far as that is concerned, we await at all materials times to get the counsel from the Department of Health. Kusenjalo hulumende uphasise umthetho wekonga emandi lomnyaka kanzi lo mthetho utawuqinisekisa ukuthi emandi ayongiwa etimayini. Uphinze waphasisa umthetho lapho khona abantu kumele bafake uvulo lwabo mayelana ukuthi ulwimi lwesandla luba semthethweni lekusho ukuthi liyobalela 12 kumalwimi lasemthethweni akulelive. And in as far as that is concerned, Sekela Mengameli David Mabuza uthi batawuqinisekisa ukuthi bomkanjubovu labalwela inkululeko yalelive eFree State batawuthola tinsita letisezingeni emasosha langibomkanjubovu kulesifundza akhala ngetinkinga temali kanye nalokunye. Mabuza uvakashele lesifundza kuyokhulumisana nalabomkanjubovu kunonophisa kusonjululwa kwaletinkinga lababukene nato. Bomkanjubovu base-Free State labalwela inkululeko yelive bachaze kabandi ngesimo lesibi labaphila ngaphasi kwaso. Bathi imitamo yabo yekushintsha lesimo ayimange iphumelele. Bafuna kuba nemali yokuphilisa ema-medical aid kanye netindlu. Labomkanjubovu bathi kutinikela kwabo ekulweni nembuso welibandlululo akukavi netithelo kubo. My children are not being paid ever since 2019. Up until today. And even the schools, they also took me to the court. We are told that we are in a free country, but freedom fighters that fought for the country are still in prison. So which means there is no freedom without freedom fighters. Why are they still in prison even today? Ngekwesikhundla sakhe sekuba ngusihlalo welithimba lamengameli lelibuke tindzaba tabomkanjubovu labalwela lelive, Mabuza uthi hulumende wase-Free State kufuze ete netinhlelo letitawuhlanganisa bomasipala kude baxoxisane ngetinkinga talesifundza. Lelisekela lamengameli lithi selikhona lithimba lelibukene nalomsebenzi kanti futhi hulumende sewunemali layibeke eceleni letawusita bomkanjubovu labalwela inkululeko yelive. We have created a number of work streams which I'm sure
the DG of military veterans will talk about. But we've just spoken with the Premier that in all those work streams, we're appealing for the participation of the province. Hulumende wesifundza sase-Free State uthi kunemhlaba lokhona lobekelwe bomkantshubovu labalwela lelive labatawebelana ngawo. Taken the Department of Agriculture and Rural Development to support the veterans with land. That we must do for farming and fresh produce, to establish food gardens and provide agricultural training. Mabuza wethembisela bomkantshubovu labalwela inkululeko yalelive ukuthi tikhalo tabo titawunakwa. Bostolo siyandzindza kabhokweni eWhite River eMpumalanga basabise ngekuthi batawuvala tonke tinsita kulendzawo bafuna kubhikishela satiso setinsuku letisikhombisa sekuthi bakhiphe letindzawo labathengisela kudo emgwaqeni. Bostolo siyandzindza basola lidolobha leMbombela ngekuthi likhiphe satiso ngaphandle kwekubaniketa letinye tindzawo labatawuthengisela kudo. Sibusiso Siwela loneminyaka lenge-24 utiphilisa ngekuthengisa inyama yenkukhu leyosiwe kusukela nga-2010 njengoba akhala ngokweswelakala kwemathuba emisebenzi. Umndeni wakhe wethembele kuye uma kukhulunywa ngekubeka libhodwe etiko. Kusela 2010 sivulile le chicken dust zama imisebenzi singatholi imisebenzi sazama ukuthi sivule lana ukuthi sitokhona sithole singwa sokudla nathi. Nyalo sebafuna ukusivalela ukuthi singakhoni kusebenza asathi ukuthi sifuna siyeku. Labanye sebaneminyaka lengetulu kwalenge-30 batiphilisa ngekuthengisa kulendzawo. Bathi kungaba ngcono uma ngabe masipala ngababeka indzaweni labangakhona kuchubeka bathengise kuyo. Manje nyalo uma bathi bayangiqosha bayangidilitela ngishone kuphi ngoba ngingumthele weni ngigugile ngiphelile ngina 62 years kusukela 1984 kahle kahle bathi ngiye kuphi lo Mbombela uthi ngiye kuphi. Masipala waseMbombela ukuqinisekisile ukukhipha tatiso letithi basuke kulendzawo. We do promote local economic development, but things should be done properly. People must trade where it's safe for them and their prospective buyers. They must also trade where it's demarcated, where it's proper to trade. Kuhlelo ukuthi kube nemhlangano lekutawusonjululwa ngawo lenkinga lekhona madude. Indvuna yemaphoyisa ekucaleni uthi baphenyi labasezingeni lelisetulu batfungatha umkhondvo ngekubulawa kwaNamhla Mtwa emthatha kulenyanga lephelile. Cele uvakashele umndeni waNamhla wathembisa ukuthi kukhona labatawuboshwa. Litsimba lelisetulu lelisuka eliphikweni lwemaphoyisa leliholwa indvuna yemaphoyisa ekucaleni livakashele emthatha lapho lifike khona estation semaphoyisa lesingudzaba mlonyeni iMthatha Central. Cele uhlangane nemaphoyisa emva kwesikhathi wahlangana nemndeni waMtwa esidwadwa ngaphandle kwasemthatha. Lendvuna ithi labo labenda lesento lesibi batawuboshwa nanobe kuliphi licembu letepolitiki nanekuthi noma ngabe basonzelene kangakanani nebaholi betepolitiki. Must say the stations that would be two, especially where the case Madeira open, have failed us as a police, no doubt about that. So that's why we have assembled the team led by the brigadier, which we believe is doing very well. I am tempted to say we're on the solid ground. Going forward on the matter. Cele ukholelwa ukuthi umndeni nemalunga emphakathi nabo bamcekela phasi namhla kungesiwo emaphoyisa wona wodwa. We have checked, we'll go and thoroughly check that there is no record of her being reported or her reporting. She might not have been in the space of her reporting, but somebody somewhere knew what was happening. Lomndeni uthi ukuthokotela kufika kwaleli thimba kepha bafuna bulungiswa ngikushona kwaNamhla kungabi nje ukukhuluma kuphela. We can't say for a minister being here will make a difference. As a family, we can't say. But we're happy that he came and promised us.
that they are taking the matter seriously. Cele wexwayise inkosi yesive sebathembu buyele ekhaya Dalinjebo ngekuthi agweme kusebenzisa titatimende letibhebhethekisa ludlame. Bantfu labadzala lesebakhulile baxwayiswe ngekuthi umhlaba wonke ungase ube sebungotini yembi yenuzi uma baholi bangakabambisani ekucatululeni tingcinamba letibukene nawo. Labadzala bahlangene neMengameli Cyril Ramaphosa ekhaya lakhe ePitoli. Mengameli Ramaphosa uphindze wanxusa ukuthi imithi yegoma lekhicitwa kuleli vekadi leAfrika ifinyelele emakethe njengoba lelive lakha emandla ekhicita. Baphindze badzingidza ludzaba leguquka kwesimo selitulu. Lesigungu sabadala elders sasungulwa ongasekho uMongameli Mandela ngo-2007. Inhloso yaso kwakuwukuthi seluleke futhi sidlulise ubuhlakani ezinkingeni ezibhekene nomhlaba. Ngaphansi kukasihlalo waso uMary Robinson sihlangane noMongameli Ramaphosa namuhla. Nakuba sizwakalise ukukhuthazeka ngemizamo yaleli mayelana nokuguquka kwesimo sezulu, sikuhlabe kakhulu ukubuyela emumva kwemizamo eminingi yokusindisa umhlaba. Bazibathi banovalo lokuthi kungagcina kunembi yenozi nuclear. The world is in a very perilous state. It's in a perilous state for the number of the issues that the elders deal with, including the nuclear issue. Esebenzisa ukuba khona kwaboke uMongameli Ramaphosa ubanxuse ukuthi besabalalise umlayezo ukuthi amakhamba eseAfrika eCovid na kumele ekwazi ukuthengwa ngamanye amazwe. We reaffirmed our position, particularly also the position of the African Union, that multilateral agencies and philanthropists that provide vaccines to Africa should source them from the African continent. We believe, as we said to them, this is critical for the future of health security on our continent. Inxushunxushuke ese-Ukraine ayisalanga ngaphandle, bathi kumele lempi iphele ngokuphuthoma. We are all impacted by this war. And that is why world leaders cannot sit on the fence. All efforts must be made to bring about peace. Umongameli ke uphinde wabazisa ngemizamo yokusabalalisa ezempilo kuwonke wonke. Ngenxa yezinkinga esiqhubekayo ke nokuba zibe khona lapha emhlabeni, lo mkhandlu ke wabadala usunxuse bonke abaholi bamazwe omhlaba ukuthi besebenzisane ukuze kugwenywe izinkinga eziqhubekayo. Zwane Lembejo SABC ePitoli. Inyonyana yetisebenti ICosatu isekela tisebenti te-SARS isibanye gold kanye ne-UNISA. Tisebenti te-SARS tingenele umbhikisho velonke tifuna kukhushulelwa liholo. Inyonyana yetisebenti tahulumende iPSA kanye neNehawu tifuna tisebenti tikhushulelwe liholo nga 7%, kepha iSARS ithi angeke ikhone kuniketa letisebenti 7%. Kubukwe emva ngalokwendeka ngelilanga leti-70 emva kwemhlangano wemalanga lamathathu wesigungu lesisetulu ICosatu ihlele kubita umhlangano lophuthumako nemalunga emfelandawonye wayo kudzingidza kabanti ngetindzaba letitsindza tisebenti. Lenyana ithi lesihlakalo selilanga leti-70 lesendeka lapho khona umholi we-ANC Cyril Ramaphosa wala kunika emavitsiti atfo lokugcina kuti tisebenti kuyakhatsata lokhu kukhomba ukuthi lo hulumende we-ANC ubuthakathaka. The disruption exposed the chronic weak state of the ANC, its league and the alliance in general, both in terms of organizational cohesion and strategic orientation. Njengoba bese kusele tinyanga letine ukuthi kuye kunkomfa yavelonke yale nyonyanye le-14 ICosatu solo isathulile ngekuthi isekela abantu kunkomfa yokukhetha buholi be-ANC ngenyanga yeNgongoni. Le nyonyana ithi kumele kubukela udzaba lokuvala lomkhathi ebantwini bakulelive ne-ANC. People on the ground are losing confidence in the capacity of the ANC to drive transformation. Another challenge is the deliberate hollowing out of the concept of developmental state by the ANC government. Kanzike njengoba isihlabile lesihlalo lesendeka eRustenburg lenyana ithi isetawuhlangana neANC neSACP kudzingidza lokwendeka. Mengameli Cyril Ramaphosa waphocelelwa ukuthi angakhulumi netisebenti tasemayini letamphocelela ukuthi ahambe angakakhulumi nato. We have not met the ANC. We have not met the party. Remember, it is not just the ANC that could not speak, it is both the party and the ANC that could not deliver the messages of support
We have not met them simply because we had other programs that we were dealing with. Njengoba inkonfayo seyithudane lenyani ithi tawubiyeta ludzaba lwekuthi kwentiwe ngcono impilo yetisebenti. Tiya ngekwanza tigameko tekutfunjwa kwebantu kuleli. Kanti ke sikubutile mbukeli ukuthi wena ucabanga ukuthi singaphepha njani kulomkhuba? Waphendvula wathi umphakathi uwona ongaqeda wonke lo mkhuba lo. If thina sibambisene somphakathi sikwazi ukuthi sibekele amaphoyisa ngesikubonaka kamakhelwane ukuthi ubani uyewathumba ubani uyena uthumba abantu la endaweni. Ngicabanga ukuthi yona nto leyo yosiza ngoba phela eyodwa amaphoyisa ayikho into angayenza. Uhulumeni nabaphethe inkantolo abaqinise umthetho ukuze lento izonqandeka ukuthi uma ngabe umuntu eke watholakala enecala lokuthumba agwetshwe. Mina ngithi kulomkhuba singaphepha ukuthi simadvoza komele ukuthi sibe naso similo kubantu labasikade kulelive lonke jikelele sibe nako lubumbana sibe nethando sibe nekunakakelana lokunye kwamele ukuthi sibashophe kakhulu nebantwana emakhaya abantwana bangaphumi kungadiwa ukuthi baye kuphi. Abantu mabake basifundisa into enye ukungahambi bezula njena bepaquza bengazi babafunani. Yiyo lento sebethi bedibana nokuthunjwa umsasazi. Kodwa ke ndifuna ukuthi amapolisa nawo umsasazi mawakadlala indima yawo. Akabuze nje kwamuntu ozula apha estradweni ba uzula kuyaphi. Kude siphume kunayo inkinga lesibukane nayo singumphakathi yokuthunjwa abantu kufanele sigweme ngekuthi singamane sigibele timoti lesingatati nangabe sithatha lehambo singaceli imalift sigibele noma ama-taxi. Ngiyakholwa ekuthini ke uma ukuthi umuntu uyaqinisekisa ukuthi usenzile lesenza kube ukuthi ke akanikwa ibhayili unikwa nje udilika jele ukuba kuyangami ngabe ngithi akanikwa isigebo sentambo okubuhlungu isigebo sentambo baningi abafela ubala ngesimo sokuthi baphendwe ngobende inyama bengayidlanga. Lena imibono yembukeli iSABC ngeke itransfer ukuthi iphendulela ngayo. Nazivakashele timakethe tetimali sithola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye mave. Lirandi libita 15 rand 75 cents nalicathaniswa nelidola lasemelika, pondo waseBrithani ubita 19 rand 82 cents, li-euro libita 16 rand 89 cents, lipula libe nge-1 rand 30 cents. Ingomba yetabelo tonke eJSE yenyukile. Igolide ibita $1,844 li-ounce. Iplatinum ibita $946 li-ounce, woyela longakahlutshwa ubita $116.93 umphongolo. Atwa Zwane umanyetelwe njengemceceshi weKaizer Chiefs ngalokuphelele. Zwane bese alisekela lemceceshi kanti bekabanjiswe eTindzaba kulesikhundla ngemuva kwekuqonshwa kwaStuart Baxter. Tindzaba timenyetelwe namuhla eJozi. Zwane sewube yingcenye yeKaizer Chiefs iminyaka lengetulu kwalengemashumi-22. Lo mceceshi lobe advume ngekuthi ngu-10-111 wadlalela amakhosi emahlandla lalikhulu nemashumi layimfica nakutsatfu kusukela nga-2000 kuya ku-2009. Ngaleso sikhathi wasita iChiefs ukuthi iphakamise tindzebe letilishumi-2 ngembi kwekuthi athathe tindzambo tekuba ngumceceshi walabasafufusa kulo lelicembu laseNatura. iChiefs ilambele tindzebe njengobe sekuphele iminyaka lesikhombisa lelicembu lagcina kuphakamisa sicoco. Lisekela laZwane kutawuba nguDillion Shepherd lobevele abambe naye tindzambo kusukela enyangeni lephelile. Umceceshi webafana bafana Hugo Bros wende tinguquko letimfika ecenjini lalimemetele namuhla lathi uya nalo kumdlalo wekuhlungela umqhudelwano iAfrica Cup of Nations neMorocco enyangeni letako. Bokhanyisa Mayo naPhathutsele nange bayaqala kubitwa ecenjini lesive. Ibafana bafana ibuyela enkundleni enyangeni letako kumdlalo wekuhlungela umqhudelwano iAfrica Cup of Nations. Kulowo mdlalo itawube itfolene etulu neMorocco. Ibafana yagcina kubonakala enkundleni ngendlovu lenkulu ngesikhathi ivakashe kulase Europe. Umceceshi wabafana bafana uHugo Bruce uthi sesikhathi sekusebenta. Playtime is finished.
We did it. We qualified for World Cup. We tried to build a new team, young players, and everybody was enthusiastic, and everyone was happy. And then suddenly it doesn't work against France, and then they start criticizing. Yeah. This is not the way to work. But again, for me also, playtime is finished. We need results now, and we need to qualify. Badlali bebafana basatikhosa emanceba ngemuva kwekwehluleka kuhlungela iAfcon lebe iseCameroon ekucaleni kwalomnyaka losedulu. Not too long ago, a year ago, we messed up, against Sudan. So we don't want history to repeat itself. We need to learn from our mistakes. Linyendile badlali kulaba labangemashumi lamathathu. Sithibeka lapho talomuhla nasibuya entitolo sikhona simo selitulo nisale kahle.